হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু টেক ফেস্টিভ্যাল। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব ভিজুয়াল স্টুডিও সফটওয়্যারটি কিভাবে ডাউনলোড করতে হয় এবং কিভাবে ইনস্টল দিতে হয়। ভিডিও শুরু করার আগে ভিডিও পারপাসে কিছু কথা আপনাদেরকে বলে রাখি। ভিজুয়াল স্টুডিও সফটওয়্যারটি মূলত প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ওয়েব প্রোগ্রামিং এর জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। আমরা হয়তো অনেকে সফটওয়্যারটির সাথে পরিচিত আছি। চলুন আজকে দেখে নিই কিভাবে ভিজুয়াল স্টুডিও সফটওয়্যারটির লেটেস্ট ভার্সন আমরা ডাউনলোড করব এবং কিভাবে প্রপার ইনস্টল দিতে হয়। সো দেরি না করে চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। প্রথমে আপনারা যে কোনো একটি ব্রাউজার ওপেন করুন। আমি আমার এখান থেকে ক্রোম ব্রাউজারটা ওপেন করছি। দেন সার্চ দিন ভিজুয়াল স্টুডিও। সার্চের পর প্রথমে সাইটটি দেখাবে, এটি হচ্ছে visualstudio.microsoft.com। এটা অফিসিয়াল সাইট। আমরা এই সাইটটিতে প্রবেশ করব। সাইটটি ওপেন হওয়ার পর এটি স্ক্রল করে নিচে আসলে দেখতে পাবেন ভিজুয়াল স্টুডিও কোড ফর উইন্ডোজ। আমরা উইন্ডোজের জন্য এই ভার্সনটি ডাউনলোড দিব এবং এটা ভিজুয়াল স্টুডিও কোডের লেটেস্ট ভার্সন ফর উইন্ডোজ। এখানে ক্লিক করব। এখানে ক্লিক করার পর এটা অটোমেটিকলি ডাউনলোড হতে শুরু করবে। আমরা ডাউনলোডের জন্য কিছুক্ষণ একটু অপেক্ষা করব। সফটওয়্যারটির সাইজ 82 MB। আমাদের সফটওয়্যারটি exe ফাইলটা ডাউনলোড হয়ে গেছে। এখন আমরা ইনস্টলেশন প্রসেসটি শুরু করব। আমি ঠিক যেভাবে ইনস্টল দিচ্ছি আপনার ভিডিওটি ফলো করে ঠিক সেভাবে ইনস্টল দিবেন। আমাদের সফটওয়্যারটি ইনস্টল কমপ্লিট। সফটওয়্যারটি ইনস্টল শেষে সফটওয়্যারটি ওপেন হওয়ার পর আপনাদের সামনে ঠিক এমন একটি ইন্টারফেস আসবে। এখন আমি একটি নিউ প্রজেক্ট ক্রিয়েট করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আমি একটা HTML এক্সটেনশন ফাইল ক্রিয়েট করছি। এই পর্যন্ত ছিল ভিজুয়াল স্টুডিও কোড সফটওয়্যারটি ইনস্টলেশন প্রসেস। আজকে ভিডিও এই পর্যন্ত। সবাই ভালো থাকবেন। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে টেক ফেস্টিভ্যালের পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।